Fact or fiction? Actual or virtual? Live or recorded? Honest or deceptive? The mixed media work, especially those that bring together recorded samples of acoustic instruments with their live counterparts, offers the electroacoustic composer a unique opportunity to reflect on today's ambiguous, uncertain, paradoxical, and contradictory world. It is a musical realm where predictive faculties are thwarted, where assumptions are tested. In short, a house of mirrors, whose reflections and actualities become confused and exchanged. It is an art of misdirection, sleight of hand, ventriloquism, imposters, and role reversal. It is an art form, a music theater, that is both critical and complicit, offensive and empathic, concrete and elusive, pragmatic and impossible. This lecture offers insights into these ideas through a work entitled Sideshow, and how this is achieved via a peculiar take on a basic concept of musical orchestration. I call it a strange doubling. Au premier abord, la musique de Stephen Takazuki pourrait être apparentée à une esthétique de la déconstruction. Des fragments assurés jusqu'à la granulation, des crépitements numériques, un lyrisme écumé par la strangulation. Pourtant, ce qui émerge des profondeurs, au cœur même du processus de création, et qui imprègne le tissé des œuvres qu'il a composées, c'est une modalité tout à fait singulière d'élaboration conceptuelle. C'est un conceptualisme de l'émergence, car il donne naissance à une multitude de projections poétiques et sémantiques autour des concepts de la tromperie, du simulacre. Ces perspectives distanciées s'animent et se réfléchissent, sont mises en réseau dans la constitution des fibres et des strates du tissu musical. Cela va de l'écriture instrumentale à celle de la bande, en passant par la mise en scène complètement assumée des musiciens et des sons. What does it mean for music when we speak of truth? In our world of lies, of deception, of contradiction, sleight of hand, cons, is there any possible path still towards an aesthetic truth? Dare we enter this house of mirrors to go through it, not skirt around it, to gaze forward directly at this conundrum, face to face, to understand something of the trickster-like nature of truth and falsehood. When composition asks these variant existential questions, there are no simple solutions, no clear-cut answers, but to shy away from such inquiries of no answers invites its own and perhaps deeper limitations when it comes to art. Therefore, I propose a music of speculation, a music of uncertainty,
For years, I've called this characteristic of art bunte Ungewissheit, iridescent uncertainty, borrowing a turn of phrase from that most musically committed philosopher, Friedrich Nietzsche. The technical apparatus of this piece, Sideshow, was described beautifully by my dear friend Kai Johannes Polzhofer. He calls Sideshow a machine for deception. L'écriture de Sideshow aura occupé le compositeur des années 2009 à 2016. Cette œuvre représente l'aboutissement de près de 2 décennies d'investigation musicale spéculative. On a dit de Sideshow que c'était un appareil de la tromperie. Le compositeur lui-même fait régulièrement allusion à la notion du tour de passe-passe. Par exemple, l'œuvre théâtralise, par le mime, les gestes habituels de concert des musiciens, en les poussant ici et là jusqu'à la caricature expressionniste. De plus, ces gestes sont parfois naturellement réellement producteurs de son, tandis que quelquefois, c'est la bande qui simule le son induit par le geste mimé de l'interprète à travers un haut-parleur. On comprend mieux alors en quoi cet univers oscille entre le réel et le simulacre. Qu'est-ce qui fait le son? D'où vient le son? Y a-t-il eu son? Sideshow est bel et bien au fond une attraction, un spectacle. Mais ce qui est donné à voir, à écouter, c'est l'expression de la distance de l'expression. C'est l'expression figée dans son moment historique peut-être le plus impulsif, l'expressionnisme, avec son ironie et ses torsions excessives caricaturales. Sideshow, c'est la mise dans le formol du penchant spectaculaire de l'expression. Cette distance fait de l'expressif a priori un objet, pas un moyen. Cette perspective renversée trouve étonnamment une façon singulière de présenter l'expressif comme du dehors. Et c'est précisément ce du dehors, cette façon autre de contextualiser et de relier l'expérience de la musique avec son terreau culturel, qui fait de Sideshow une œuvre profondément épiphanique, une œuvre d'avenir. And here we get to the crux of the matter. What does this rotation provide us with in the end? I mentioned a loophole. Sideshow as a house of mirrors, as a machine for deception, is a conceptual architecture by which the expressive in music might be rescued. Was it lost? Was it neglected? Was it abandoned?